Live with Inglés con el Güero. Today, we have something special. Today, we're going to be cooking. Something a little bit different, but I'm just going to show you how I make this particular dish, and then maybe talk about some things here in the kitchen and what it's called, even though I can't really move the camera, but we'll do what we can do. So anyway, welcome. We're going to cook. Right here, I have my roast beef and with veggies, and I have some spices over here and potato and all that good stuff. Anyway, so let's wait for more people to get on. But right now, I'm going to show you how we make roast beef. I'm not a professional cook, so I just do it a little bit. I learned to cook from my mother, so I just cook around the house. I'm not a professional chef, but we'll see how it turns out. So here I am in the kitchen. Or this is the kitchen. And so let's see here. In the kitchen, we have, this is the microwave. Right here. This is the microwave. And right here we have the stove, estufa, stove, microondas, microwave. We're not going to use the stove because we're going to use this. This is called a slow cooker. Right here. This is called a slow cooker. Cocinador lento. Slow cooker. So we're going to use this to make the roast beef. Right? And of course, this is a cutting board, una tabla de cortar, cutting board. This is a cutting board. And then, of course, we have our knife. We need to use this knife to cut our vegetables. So this is a potato. We're going to use a potato. I have several potatoes, but I only have one left that I haven't cut up yet. And right here we have carrots. These are carrots. Actually, let me see if I can, let me check your comments. I don't have the comments on the screen. Here we go. You say I'm breaking up, huh? Am I breaking up, or do you have a bad connection? I don't think it's me. I think I have a pretty good connection. So I think it's probably you. All right, anyway, so these are the carrots. Right here we have pepper, pimienta, pepper. Oh, so let's say it's bad. Oh, it must be a bad connection because my wife is telling me that it's a bad connection. Oh, I wonder why. Let me try something. Just a second. Let me try to fix it. No, it's because I'm up here. Probably better with my phone. All right, let's try this. There we go. All right. Let's see if that's better.
Yeah, well, you should now. Can you see me now? No. Yeah. Well, is the connection better? Your connection is good. Are you sure? What? Your connection is good. It was the other person. Oh, you said bad connection. I thought it was me. No, bad connection of the other person. Oh my goodness. Sorry, guys. Anyway, we're back. I apologize. So yeah, if you can't see me or if you can't hear me, you have a bad connection because my connection is fine. I think I lost a bunch of people. But anyway, so just so you know, como dice aquí en la pantalla, si me quieren apoyar mandándome estrellas, se lo pueden hacer haciendo clic en la estrellita que aparece donde ponen comentarios o en YouTube haciendo clic en la carita o en el dólar que aparecen debajo de donde ponen comentarios. Es una manera de poder apoyarme un poco económicamente, es totalmente opcional. O se pueden hacer colaboradores recibiendo beneficios adicionales a cambio de una cuota mensual. Si hacen clic en YouTube en unirse o en Facebook en convertirte en colaborador. Y muchísimas gracias por todo su apoyo. Ahora, we're going to make roast beef. No, roast beef is not carne asada. No, it is completely different. But it is with beef. It is with beef. It is with, carne de res. It is with beef. Beef es carne de res. So we are going to do this. Now, I want to show you what I did here first. I wonder if I can do it without ruining this here. But see, right here I have my roast beef. I have two because I have two small ones. This is roast. This is what we call a beef roast. A beef roast. It's a certain kind of the way they cut the meat and they put it in a little ball. And so I have two beef roasts right here. And when it's not cooked, it's called a beef roast. But when you cook it, it's called roast beef. I don't know why. That's just the way it is. So this is a beef roast, and we're going to make roast beef. So you can see I cut up carrots. See, I have this. I have diced the carrots. Picar vegetales. Dice. Ese verbo picar es dice. Dice. So I diced the carrots. I diced the potatoes. Picar también, or you can just say cortar, cut. I cut up. I cut up. So picar hay dos formas. Puedes decir dice o puedes usar el phrasal verb cut up. I cut up the potatoes and I cut up the carrots and I put them in the slow cooker and then I put the roast beef on top, okay, on a little rack. I don't know if you can see it. There's a rack right here and I put the roast beef on there. So that's what I did. And so now I'm going to cut up or I'm going to dice this last potato. Now I'm not very good at dicing vegetables. I usually ask my wife to do it because she does it better than me. I'm really not very good at it at all, but I'm going to do it this time. So if you are a professional cook or if you're good at dicing vegetables, don't laugh, okay? As you see me cut these up, because I'm not a professional. So here we go. We're going to dice up this potato. I'm just going to put one more potato in the pot in the slow cooker. There we go. That's good enough. And I'll dice up this other piece right here. I'm going to cut it up or dice it. There we go. All right, and then we're going to put it in here. You put it around the potato, the roast, the beef roast. So you don't want to put it on top. You put it around, alrededor. You put it around the roast, the beef roast. There we go. And now we're going to cut up the carrots. Cut off the end. This is the end. We don't want to eat this. We're just going to throw that away. The end, see? Or you can say that's where the stem or whatever you want to call it. So we're going to cut this up. Let me remove this caption real quick here so you can see what I'm doing here. There we go. Remove the caption. All right. So we're cutting up the carrot.
Like I said, I'm not a professional. Don't judge me. Don't laugh. This is how I do it. And the carrots go flying everywhere. I don't know. I don't know how to do this without making the carrots go flying everywhere. I don't know. I'm not good at it. But anyway, this is how we're going to do. So we're going to grab these carrots. The carrots are all over the countertop. All right, we're going to put the carrots, some more carrots, carrots everywhere, carrots everywhere. There we go, more carrots. All right, so we did that. So now what we need to do is we need to put salt. Salt. We're going to put salt on the meat. We got to salt the meat. So we're going to grab this. I don't know if you can see this very well. Let me move this. So we're going to put salt all over the meat. We're just going to put a bunch on there. A bunch. All kinds of salt. There we go. And I'm just going to rub it in. Rub it. This is rubbing. We are rubbing the salt. Rubbing the salt into the meat. All right. Going to rub it in. Bunch of salt. All right, that's great. Now, yes, that should be. I hope that's enough salt. That should be enough salt. Now, I'm going to wash my hand in the sink. Sink. Lavabo. No, yo sé que lo llaman de diferentes formas en diferentes países, pero yo lo conozco como lavabo en México, en el español que yo hablo. Este lavabo en inglés es un sink. This is the sink. So I wash my hands in the sink. And now we're going to use pepper. Gotta put some pepper here on the meat as well. A bunch of pepper. All right, there we go. That's enough pepper. All right. We did the pepper. Now what we have right here is garlic. Ajo, garlic. Así se dice, garlic. We're going to put some garlic on there. Let me go back to the comments. Let me see what comments I have. I don't know. Maybe, I hope it's still working. Okay. Okay. No, it's not beef stew. Roast beef and beef stew is not the same thing. Beef stew is like sopa, like stew, estofado, sopa. This is just the meat with vegetables and cooked with spices, and you slow cook it. So yeah, anyway. Sink. Oh, you call it fregadero in Cuba? That's funny. That's awesome. I think it's funny anyway. Garlic. So I have this. I ran out of. Se me acabó. I ran out of whole garlic. Ajo, como los ajos enteros, los dientes de ajo. I ran out. Se me acabó. I ran out. So now I'm going to use this. This is just canned minced garlic, ajo picado, minced garlic, or diced garlic, whatever you want to call it. And so I'm just going to put a little bit of this in here with each one of these. I'm going to pour it over the top. Well, that's probably too much. Oh well, it works. I think that should be enough. All right, I just put that on there, and I'm going to spread it. Esparcir, spread, esparcir. I'm going to spread the garlic around the top of the meat, like so. I don't know if you can really see. If you can see, I have garlic on the top there. See. Mashed garlic. It's not mashed. No, mashed is different. Mashed is puree. When you make puree, that's mashed. Okay? This is not mashed. See? This is picado. You see there's little tiny pieces of garlic in there? So this is not mashed. This is diced or minced garlic. Okay? Very good. All right, so I'm going to spread this around. Very good. Now,
I have this right here. This is beef broth. Broth is caldo. Caldo, broth. So this is beef broth. Caldo de res. Beef broth. Okay. So we're going to, I have about 3 cups right here. And I'm going to pour it, derramarlo, pour it around the edges of the meat. So this is beef broth, about 3 cups. And I'm going to pour it in here. All right. There we go. All around. All right. Wonderful. That's that. All right. Now, what we're going to do, it's all ready now. So we have our carrots. We have our potatoes diced or cut up. We have the meat. Obviously, we have salted the meat. So salt, sal, salt. Pero salar también es salt. A lot of times in English, the verb and the noun are the same. Sal, salt. Salar, salt. Es lo mismo. So we have salted, hemos salado la carne. We have salted the meat. And we have peppered the meat as well. And then we have put on we've used garlic. I would like to use whole garlic teeth. I don't think you call them teeth in English. I don't remember how to say it in English anyway. So los dientes, the whole garlic, but I don't have any, so I used minced garlic. And then after that, let's see here. And then we have our beef broth. You want to put in about 3 cups of beef broth so that the meat doesn't get too dry. And then we're going to put the top on here. Let me write this. Somebody's asking me how to say broth. Broth. Like that, broth. B-R-O-T-H. Broth. Caldo. Broth. Beef broth. How do you spell? Okay, no se dice how do you spelling. How do you spelling? No tiene sentido. How do you spell? How do you spell beef broth? Okay. All right, let's see here. Okay, I think that's about all the questions that I've had until now. Yeah. Yeah, very good. So you pour in the beef broth, and now we're going to cover. Otro ejemplo donde el verbo y el sustantivo son iguales en inglés. Cover. Cover es tapa. Cover también es tapar. Es el sustantivo y el verbo. Una tapa es una cover y tapar es cover. So we're going to cover the slow cooker, right? Let's see here. We're going to aparecer ese tipo de México. Esta comida no es mexicana. Esta es una comida totalmente, pues no sé si podría decir de Estados Unidos. Yo creo que viene desde de Europa, de hecho. But yeah, definitely not Mexican. So we are going to turn the slow cooker on to all the way up. 450 degrees right here. And then it's going to cook for about 4 hours, maybe 5. After about 4 hours, we'll check it and see if it's tender. You cook it slowly so that it becomes very soft and it kind of just falls apart. Very tender and soft. And so we're going to do that. And then the potatoes and the carrots will soak up that flavor, and it's going to be delicious. All right. This is called a slow cooker, la máquina. Slow cooker, cocinador lento, slow cooker. And you cook, this is where you cook things slowly so they become very tender and soft. Okay, so it's about 4 hours. So I found another carrot that I forgot to put in there.
So now we're going to leave it. So let me put it to the side. And later, when it's done, we'll do another live and I'll show you the results. So yeah, slow like that. Exactly. Slow cooker. Yep. Yeah, no whiskey. I don't use alcohol in my cooking. Right now it is 3:43 p.m., 3:43 in the afternoon. For those of you who are on 24-hour time, it's 15:43. Yeah, and so anyway, so that's that. I wanted to see if I could show you some other things here. This right here, this is called a counter. So there are a table and a counter are not the same thing. Okay, a table is a mesa, like where you eat. You sit down, you eat. That's a table. But this right here, where you prepare the food and you cut things up and yeah, where you prepare the food, and usually it's made of marble or maybe linoleum. Anyway, this is called a counter, or a countertop, not a table. This is a counter. The table is over there. So there's a table. I mean, this is a counter. And up there, there's a fan. Ventilador, fan, lámpara, lamp, right? So we have a fan and a lamp. Fan, lamp. All right. So yeah, that's that. And then over here, these things right here, where you keep the dishes, right here. Those are called cupboards. Yeah, ceiling fan, ventilador, fan, ventilador. El ventilador que se cuelga del techo es un ceiling fan. Yes, exactly. But a cupboard, there it is. Cupboard. La P es muda. La acabo de escribir. Cupboard. That's where you put the dishes, donde guardas los platos, the cupboard. So these are cupboards. Yeah, the food is on the counter in the kitchen. Very good. Yes, the food sometimes is on the counter. And then, of course, we have over here, let me put this back to where it was. Right there, we have the fridge. I have my cereal here, but anyway. This is the refrigerator, or just fridge, okay? So the fridge, la cocina integral, no sé ni qué es cocina integral. So we can say refrigerator or just, oops. So refrigerator, that's the long word, refrigerator, the complete word, but we very rarely use that word. La palabra refrigerator es rara. Decimos fridge. We usually just say fridge, the fridge. What's in the fridge? Look in the fridge, find something to eat. The fridge. Okay, oh, and down here on the bottom, I don't know if you can see it, but and on the bottom, we have the freezer, okay? La heladera, ¿cómo lo llaman ustedes? El congelador lo llaman en México. Yo sé que en Sudamérica lo llaman de otra forma. The fridge is the refrigerador. No sé cómo lo llaman allá en Sudamérica. The freezer is the congelador, the freezer. Okay, so because congelar is freeze. Congelar, freeze. So congelador, freezer, the freezer. O la nevera. Yeah, that's right. But nevera, is that fridge or is that freezer? ¿La nevera es el refrigerador o es el congelador? Like, is that where you freeze stuff? Lavaplatos, sink.
Yo lo conozco como lavabo. But yeah, lavaplatos, sink. Oh, are you talking about the lavaplatos automático? Yeah, that's the dishwasher. I can't show it to you because it's under me. I mean, it's down there. Dishwasher. There. Lavaplatos, dishwasher. You can say dishwasher. You can say automatic dishwasher. Because a person who washes dishes is also called a dishwasher. So if I have a job at a restaurant where I wash dishes, then I am a dishwasher. Okay. But if but the el lavaplatos automático, la máquina, that's also called a dishwasher. So, but you can say the dishwasher, or you can say the automatic dishwasher. Yes. Cabinet. Cabinets are where you, it's similar to cupboard, but a cabinet is where you put things that are not dishes. But sometimes you put dishes in there too. So I don't know. Cupboard and cabinet are kind of like synonyms, really. Not exactly, but they're pretty much the same thing. Let's see here. Yeah, the freezer. My freezer is on the bottom, though. Dice que el congelador es la parte de arriba, but my freezer is on the bottom. Some are on the top, some are on the bottom. Yeah, stove and oven. So this is the stove. Okay. This is the oven. All right. La cosa entera, la máquina entera es el stove. Okay. Pero únicamente la parte donde se hornean las cosas es el oven. All right. So this is the stove and this is the oven. All right. This is called the stove top, where donde calientas las cosas y usas sartenes y cosas así. It's called the stove top. The stove top. Yep. So that's the oven and the stove. Gabinete, yeah, gabinete, yeah. Cupboard, gabinete. Cabinet, gabinete, same thing. Let's see here. ¿Cuál es la diferencia entre cut up and cut off? Cut up es cortar en pedazos, es como picar o cortar algo en pedazos. Cut up. Cut off es cortar algo, simplemente cortar algo para que ya no es, o sea, si te voy a cortar la mano, sería cut off. I cut off your hand. Quiere decir que lo cortas completamente. Cortar, cut, es simplemente cortar, pero no completamente. En español, si te corto la mano, entonces entiende que te la corté completamente, se te cayó, ¿verdad? O también, si digo te corté la mano, podría ser que nada más te hice un corte, right? Es ambiguo en español, pero por el contexto se entiende. Cortar la mano puede ser una cortada en la mano o cortar la mano, ¿verdad? Totalmente. Pero en inglés tenemos que diferenciar. Si decimos simplemente cut, es simplemente hacer una cortada. Cut. I cut your hand. Te hice una cortada en la mano. I cut your hand. Pero si te corté la mano por completo, entonces I cut off your hand. Cut off your hand. Y cut up es cortar en pedazos. So, okay, let's see here. Yeah, that's right. That's right. Sink and faucet. The sink. This is the sink. La cosa entera. El lavabo. El fregadero en Cuba. Es el sink. Solamente esta cosa, por donde sale el agua, es el faucet. Algunos lo llaman la llave del agua. En inglés es the faucet. This is the faucet. This whole thing is the sink. This is the faucet. Okay?
Sometimes people call it the tap. So there's two words. You can call it the faucet or you can call it the tap. I'm going to get water from the faucet. I'm going to get water from the tap. Okay. So that's what that is. Also, something that's very, give me a second, just a second. I just realized I haven't plugged in the slow cooker. I turned it on, lo prendí, pero no lo enchufé. I turned it on, but I didn't plug it in. Enchufar, plug in. Prender, turn on. Encender, prender, turn on. Enchufar, plug in. I didn't plug it in. So give me a second. I had to go off camera for a minute because the outlet is on the other side. You can see here. There it is. I got to move some things around here so I can put this in the right position. There we go. Yeah, so I forgot to plug it in. There we go. So we were talking about faucets and whatnot, right? Yes, okay. So I also wanted to, cut out as a, we have cut off, cut up, cut out. Cut, cortar. Cut off, cortar por completo. Cut up, cortar en pedazos. Cut out, recortar. Okay? So that's how that's all the different things, the ways to say it. Let's see here. El grifo, sí, el grifo, la llave o el grifo, the faucet or the tap. Let's see here. A timer. Yeah, a timer. The timer is the thing that counts the time, right? So yes, we have a timer. I can't show it to you. It's too far away. You won't be able to see it. But, oh man, the chronometro? How do you say timer? I think it's chronometro, right? That's a word I don't use very often. So, temporizador? Whatever. Yeah, timer, es lo que cuenta el tiempo, right? Let's see here, got a question. Una pregunta. En la siguiente frase, el verbo travel va con uno o dos. I don't understand. Yeah, so let me show you. I don't think I have any cucharas. Maybe I do right here. Let's see. Yeah, here we go. What? I'm trying to dig a hole under the shed again on the other side. Oh, I'm floppy. I filled it in though. So, fork. This is a fork. This is a spoon. Spoon. Cuidado porque en español nunca comienza una palabra con una S seguida por una otra consonante. Y por eso tiene la tendencia a decir spoon, pero no es spoon, no hay ninguna al principio, comienza con la S, spoon, 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 fork, spoon, okay? I don't have a metal one, but knife, all right? Knife. This is called a butter knife, okay? This is a regular knife, cuchillo, right? This is a knife. This is a butter knife. Es un cuchillo para mantequilla. Butter knife. Knife, butter knife. All right. Let's see here. What else? I wanted to talk about, yes, I do live in the United States. I live in the state of Utah in the United States. Yes, I said cut off when I was talking about the carrot because I was cutting off the end. Dije cut off hablando de la zanahoria porque le corté el extremo, ese extremo que no quiero, el rabo.
Se lo corté. Eso como I cut it off. Lo corté por completo y lo eché. Lo deseché. I cut it off. Y el resto, I cut it up. Lo corté en pedazos. Yes. Let's see here. Diferencia entre tiempo y tiempo. Tiempo de la hora es time. Tiempo del clima es weather. Weather, tiempo, weather. César, and traveled to the south. Sí, va con doble L. And yeah, that's a different subject. We'll talk about another day. Faucet se escribe así. F-A-U-C-E-T. Faucet. Let's see here. He escuchado, how are you keeping up? Se dice, how are you keeping up? ¿Cómo estás? Cuando algo malo le pasó a alguien, ya después de un tiempo y quiere saber cómo sigue, es como decir, ¿cómo sigues? How are you keeping up? Or how are you holding up? Yep. Let's see here, weather faucet, ¿cómo se dice? Llenar la jarra de agua. Jarra, pitcher. I'm going to put it here. Pitcher. Fill the pitcher with water. Llenar, fill. Fill the pitcher with water. Okay, very good. I wanted to tell you about the water, talking about the faucet, the grifo, right? The llave. It's interesting because in Spanish, when you're talking about water, you say abrir y cerrar. Abre el agua, abre la llave. Cierra la llave. Cierra el agua, right? In English, we say prender. No se dice abrir el agua, abrir la llave. Se dice prende el agua. No sé si suena chistoso, pero sí se dice turn on the water. Turn off the water. Cierra el agua. Turn off the water. Turn on the water. Turn off the water. ¿Cómo se dice limpión? That's just a rag or a cloth. Que usamos para limpiar, cloth or rag. Top off. Top off. It's when you drink some of your water and they fill it back up. Cuando tu vaso todavía no está vacío, pero ya has tomado bastante y vienen y te lo llenan de nuevo, eso es top off. I'm going to top off your glass. Can I top off your glass? ¿Te puedo rellenar el vaso? Can I top off your glass? Yeah, how are you getting along today? Es lo mismo. ¿Cómo te va hoy? ¿Cómo sigues hoy? How are you getting along? Moop. No sé qué es moop. Mop. Me imagino que quieres decir mop. Mop es trapeador. M-O-P. Trapeador. Mop. Y también trapear es mop. Como digo, muchas veces el sustantivo y el verbo son iguales. Mop. Trapeador. Mop. Trapear. Es lo mismo. So, yeah, mop. So, exactly. Yeah, I know. Turn on, turn off. En español, sí. Suena como algo eléctrico, porque prendemos y encendemos y apagamos cosas eléctricas, o tal vez alguna llama, ¿verdad? Pero suena un poco raro decir prender el agua, apaga el agua, pero así se dice en inglés y no suena raro, es correcto. Fregar, scrub. Scrub. Pasé todo el día fregando el piso. I spent all day scrubbing the floor. Scrubbing the floor. Yes, I'm mopping. Estoy trapeando el piso. I'm mopping the floor. In Spanish, bayeta. No sé ni qué es bayeta. No sé a qué te refieres. ¿Qué es una bayeta? Pan. No sé si me estás preguntando qué es pan. Es bread.
bread, pan. Pan, en inglés, pan es sartén. Pan, sartén. Okay, anyway, that's good. I think, how many people I got? Oh, I still got quite a few people there. I don't want to end it yet. Replying to English con Güero. Cutlery, not cluttery. Cutlery son todos los cuchillos. Cuando tienes un juego de cuchillos, eso es cutlery. Silverware is como cubiertos. Spoons, forks, knives, those are called silverware. Los cubiertos, the silverware. Y se dice silver con plata, silverware, pero no importa, aunque sean desechables, son silverware. Aunque sean de plástico, son silverware. Plastic silverware, se dice. Yep, a saucepan. Yeah, a saucepan is a kind of pan. Un saucepan es un tipo de pan donde hace salsa. Hacer las camas, make the bed. Igual en inglés. Hacer la cama, make the bed. Voy a hacer mi cama. I'm going to make my bed. Tabla de picar, cutting board. There it is, cutting board. I'm going to bake a pancake. En inglés un panqueque, no sé cómo lo dicen ustedes, es pancake. O hot cake. A veces lo llaman así, hot cakes, los hot cakes. Y usted cocina, claro, es lo que estoy haciendo aquí. Para los que estuvieron al principio, me vieron cocinar. I showed you how to make roast beef. I have some roast beef right here. It's not getting hot, though. Oh, give me a break. I got to check it out. Anyway. Let's see here. No, pen. Dos cosas diferentes. Pan, sartén, pen, bolígrafo. Pan, pen. No es lo mismo. Afirmación, yo sí trabajo. I do work. Yo sí trabajo. I do work. Usamos el auxiliar para hacer una afirmación enfática. I do work. Ballesta o bayetilla es un trapo rojo al afelpadoto para limpiar texturas finas. No sé ni cómo se llama eso en inglés. Cutting board. Okay, what are you cooking? I'm cooking. What are you cooking? Yes, that is correct. Delantal, apron. Delantal, apron. Let's see, what else? What's for dinner? Roast beef. Bote de basura, garbage can. Or sometimes waste basket or garbage basket. A lot of ways to say that. A lot of quiere decir mucho. Back and forth. Back and forth, de un lado para otro. De un lado para otro. Back and forth. Let's see here. Anyway tiene muchas traducciones. How can I say barrer, sweep? Y escoba, broom. Trash o garbage es lo mismo. Trash, garbage es lo mismo. Trash can, garbage can, no importa. Salt. Yeah, salt. Es que si les cuesta trabajo pronunciar sal, si no les entienden, es porque no están pronunciando la T al final.
En español las palabras no terminan con T y por eso se les hace difícil, pero tienen que pronunciar ese T. Salt, salt. No puede ser sal, no puede ser sal como en español. Tiene que ser salt, tiene que ser salt. Yeah, blender. Batidor. Licuadora. Blender. Porque licuar es blend. Licuar algo, blend something. Labores del hogar. Household chores. Labores del hogar. Household chores. Household chores. Okay. Carpet. Alfombra. Carpet. Yes. ¿Cómo se, por la serie Better Call Saul? El nombre Saul. Saul. Es como sal en español, pero no igual, porque no es sal, sino Saul. Saul. La L en inglés es más suave, no es tan tensa. Cuando pronunciamos la L en español, tensamos la lengua. Sal, En inglés no, la lengua se afloja. Saul, Saul, Saul. Okay, let's see here. La palabra handle. Handle es manejar, lidiar. Handle quiere decir manejar, quiere decir lidiar y también quiere decir una agarradera, un mango, por donde se agarra de algo, picaporte, cualquier cosa que se agarre para levantar o para abrir algo, es un handle. Ok. Ayúdame con la cocina. Help me cook. Help me cook. Tapa. Cover. Las tapas de las ollas. Cover. Una tapa es un cover. Cover también es cubrir o tapar. ¿Cuánto tiempo estudiaste español para tener tu fluidez? Muchos años. Pero eso no quiere decir que tengan que estudiar muchos años para poder hablar inglés. Yo ya después de un año ya hablaba bastante fluido. Pero ya he ido desarrollando mi español por ya tiene 22 años, entonces. Por eso ya hablo más o menos, tengo un nivel bastante avanzado. Pero no es necesario 20 años para poder hablar inglés con fluidez. Let's see here, peinilla. I don't know what a peinilla is. Peine is a comb. Comb. I don't know what peinilla is. Okay, anyway, I think me recomiendas usar el input. Sin usar input no vas a aprender. Y punto. El problema es que la gente te dice que lo único necesario es el input. Eso no es cierto. Pero sin el input comprensible, sin escuchar cosas en inglés, sin mirar cosas en inglés, sin leer cosas en inglés, sin tratar de conversar en inglés, no vas a poder aprender. Es esencial. ¿Dónde empiezo para aprender inglés? Eso de aprender y adquirir para mí es una tontería. Que la gente quiera diferenciar entre aprender y adquirir un idioma es una estupidez, la verdad, es lo mismo. Dicen que no es lo mismo aprender que adquirir. Si adquieres el idioma según el método que ellos dicen que es adquirir, también es aprender. Simplemente es otra metodología para aprender. Estás aprendiendo algo que no sabías. Cuando tú sabes algo, cuando tú ya sabes algo que antes no sabías, quiere decir que lo aprendiste. No importa de qué forma lo hayas aprendido, lo aprendiste, no lo adquiriste. Adquirir es como voy a la tienda y adquiero algo que no tenía antes, adquiero una soda, no sé. No adquieres conocimiento, el conocimiento se aprende, no se adquiere.
Para mí es una tontería. Let's see here. Which is correct? All of students or all students? All of students es incorrecto, no tiene sentido. All students. All of the students. All of the students, todos los estudiantes. All students, todo estudiante. Los dos son correctos, pero faltó el the en el primero. Debe ser all of the students, todos los estudiantes. O si decimos simplemente all students, es todo estudiante. Can you handle this situation? Sí, ¿puedes lidiar con esta situación? Can you handle this situation? Yes, comb, peinarse, comb. Comb es tanto peinarse como peine. Es tanto el sustantivo como el verbo, como hemos visto ya varias veces en inglés, que eso pasa mucho. Dishes, platos. Los dishes son los platos en términos generales. Todo lo que se usa para preparar, servir y comer la comida, todo eso son dishes. Cuidado, no son plates. La palabra plate es el cognado de la palabra plato en español, pero no significan lo mismo. Plate es específicamente el plato típicamente redondo y cóncavo con que se sirve y se come la comida. En donde se sirve y se come la comida. Ese es el plate. Pero todos los platos en general son dishes. Ok. A ver, Adán Sarmientos, muchas gracias por tu aportación de $5. Muchísimas gracias. Todo eso ayuda. Gracias a todos ustedes que me han mandado estrellas, que me han mandado contribuciones de ese tipo. Muchísimas gracias. Let's see. ¿Cómo puedo adquirir vocabulario? Miren, la mejor manera de adquirir vocabulario es leer. No es hablar. No es estudiar listas de vocabulario y memorizar. No. Lean en inglés y así van a adquirir bastante vocabulario. ¿Cuántas horas le dedicabas al español al día cuando aprendías 24 horas? Yo estaba rodeado, sumergido en el español todo el día. Entonces, no es posible para todos, pero hay que sumergirse hasta el grado posible donde tú te encuentres. ¿Qué materiales utilizas para información en los materiales didácticos de las clases? Nada, yo creo todo mi propio material. La palabra aid es tanto un verbo como un sustantivo. Aid es ayuda, auxilio, y también es auxiliar. What a voice. No puedo explicar el A simplemente porque la única explicación es que así se expresa uno en inglés. No hay manera de simplemente es que así es el inglés. What a voice. ¿Qué voz? ¿Qué voz? What a voice. En inglés no tiene sentido decir what voice. Podríamos preguntar lo mismo. ¿Por qué en español no se usa el artículo cuando dicen qué voz? ¿Por qué no dicen qué una voz? No hay explicación. Los idiomas, la gente se expresa diferente en los idiomas y a veces no hay explicación. Así se desarrolla el idioma. What a voice, así se dice. Si es correcto que si no sabes ni entiendes nada de inglés, te den las clases en inglés. Mira, no sé. Depende de la persona. Hay personas que han tomado clases solo en inglés desde el principio y dicen que les ha ayudado y que han aprendido. Hay otras que no. Yo creo que la gran mayoría de las personas no es una buena idea. Para mí es otra tontería que es muy popular en estos días. Pero depende de la persona. Hay personas que aprenden así, la mayoría no. Yo creo que al principio hay que enseñar el inglés en el idioma del aprendiz. Pero ya cuando esa persona ya entiende bastante, ya puedes comenzar a enseñarle en inglés. ¿Adquieres o aprendes conocimiento? It's the same. Sí, es lo mismo. Por eso digo, eso de hacer una diferencia entre adquirir y aprender un idioma es una tontería. Let's see here. Estoy harto. En inglés, para decir estoy harto, dices estoy cansado. I'm tired. Estoy harto de lo que dices. I'm tired of what you're saying.
Dishes, trastes, sí, sé que en México dicen trastes, ¿verdad? En otros países dicen que traste es otra cosa, ¿verdad? En México, trastes son los dishes, son los platos en general. Food and meal. Food es la comida en general. Todo lo que tengo en mi refrigerador, en mi despensa, todo eso es food. Ahora, la comida que ya está lista para comerse es un meal. ¿Ok? Lo que tengo en mi plato es un meal. Entonces, por eso tenemos 3 meals al día, 3 comidas al día. En inglés no se dice 3 foods a day. Eso no tiene sentido. 3 foods a day. No, 3 meals a day. 3 comidas al día. 3 meals a day. O sea, 3 comidas ya preparadas, listas para comer. Es un meal. Dishes, cubiertos. No, cubiertos son silverware. Dishes son trastes, platos en general. Literatura para principiantes, lo que tú quieras. Realmente, miren, yo podría decir, miren, comiencen con libros de niños, libros de adolescentes, y tal vez sí suelen tener vocabulario un poco más básico, un poco más sencillo. Pero yo comencé con la Biblia, así que y me funcionó. Y realmente siempre hay que practicar con cosas que están más arriba de tu nivel. Si siempre estás practicando con materiales en tu propio nivel, no vas a avanzar. Así que lo que tú quieras leer, lo que te llame la atención. Fed up, igual, estoy cansado. I'm fed up. I'm fed up. Estoy cansado. Estoy fastidiado. Fed up. All right. Anyway, I think that's about all. I wasn't planning on doing all of these, answering all of these questions. And now I have so many. Maybe I should keep going though, because I've got a lot of people here. Sorry. There are so many questions here. I can't answer all of them. Let's see here. Trying to see what questions to see. I'm so proud of myself because I feel so proud of myself because with your class, I have learned a lot. Thank you so much. You're welcome. Thank God. Gracias a Dios. Thank God. No thanks. Ok. Porque en inglés no decimos gracias a Dios, sino agradece a Dios. Thank God. Let's see here. He ain't got no choice. Incorrecto. Sí, hay nativos que hablan así, pero es incorrecto. Siempre, si no entiendes bien lo que estás escuchando, siempre es bueno poner subtítulos. Which radio station do you listen to? Which radio station do you listen to? Cualquiera. Radio station with music, radio station with talking, it doesn't matter. Just listen to anything in English. Let's see here. ¿Por qué no volviste a hacer directos de tu día cotidiano? Es lo que estoy haciendo ahora. Lo dejé de hacer por un tiempo, pero ahora ya lo estoy haciendo. Blah, 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 blah. Oh, man, what the heck? What happened? Stephen Creation decía que son dos cosas distintas. Miren, yo sé todo lo que... Ya estoy familiarizado con las teorías de Stephen Creation. No estoy de acuerdo con todas sus teorías, pero sí, yo sé que él es el que originó la idea de que adquirir y aprender un idioma son dos cosas diferentes. Realmente, para mí no tiene sentido. Realmente a lo que él se refiere simplemente son dos metodologías diferentes para aprender un idioma. Igual se aprende. Cualquier conocimiento que tú no tenías y ahora lo tienes, lo aprendiste. No hay ninguna diferencia entre trash y garbage. Es lo mismo. Let's see here.
En el ejemplo de all the students, ¿por qué debe llevar the si nos referimos a todos los? Porque ahí está, todos los estudiantes. Sí, si nos referimos a todos los estudiantes en general, porque, bueno, si nos estamos refiriendo a todos los estudiantes de todo el mundo, entonces sí diríamos all students in the world, todos los estudiantes del mundo, o sea, es como decir todo estudiante en el mundo. Pero si me estoy refiriendo a un grupo específico de estudiantes, todos los estudiantes en el aula, todos los estudiantes en la escuela, ahí tengo que usar the, porque es específico. All the students in the class, all the students in the school, etcétera. El uso de la mayoría de los phrasal verbs se usan en inglés USA. Miren, los phrasal verbs, no busquen la manera de poder zafarse de los phrasal verbs. No hay manera. Ok, la gente trata de decir, pero si aprendo el inglés británico, entonces no voy a tener que aprender los phrasal verbs. No, los phrasal verbs son una parte esencial, una parte integral del idioma. No importa dónde. Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá, no importa. Todos usamos phrasal verbs. Lo siento, simplemente tienes que aprenderlos. ¿Sigues estudiando la Biblia? Pues claro, toda mi vida. Yo no comencé estudiando la Biblia en español. Yo toda mi vida estudiaba la Biblia y nada más para aprender español, yo la leía en español y luego en inglés para entenderla. Así que eso fue lo que yo comencé leyendo en español. Quiero pedirle favor si puede abordar en alguno de sus videos el tema de las diferentes formas de los condicionales usando if. Sí, ya lo hice. Busca mi video que se llama Condicionales en inglés. I'm sick of it. Sí, estoy enfermo de eso. Sí, también puedo decir estoy cansado, estoy enfermo, estoy fastidiado. I'm sick of it. I'm tired of it. Estoy harto. I'm tired. I'm sick. Sí, no puedo contestar todas las preguntas, lo siento, son muchas. No, I'm tired, no es con A, tired es T-I-R-E-D. Tired, T-I-R-E-D, cansado, tired. Let's see, la Biblia tiene sentido porque mucha gente revisa las traducciones y además es el libro muy, muy revisado. Pues claro. Let's see here. ¿Es necesario el inglés en Estados Unidos? No. Tristemente no. Bueno, depende de dónde estés, porque si vives, por ejemplo, en mi tierra, no vivo ahora en mi tierra donde yo crecí, pero ahí sí, es totalmente necesario. Aquí donde vivo ahora, en Utah, no. Tú puedes vivir aquí el resto de tu vida y no hablar inglés, porque hay muchísimos hispanos y por donde quiera que vayas. Y te ayudan en español en las tiendas y hasta en el gobierno. No debería de ser así. Bueno, estoy de acuerdo con que se ayude a la gente, pero deberían de al menos esforzarse por aprender el idioma. Y por eso hay mucha gente que viene acá y no aprende. Pero si tú vives en los Estados Unidos y no aprendes inglés, es tu culpa. Es porque no quieres. Quiero preguntarte si en inglés existe el saludo ¿cómo amaneciste? No. El verbo amanecer no existe en inglés. El verbo anochecer no existe. El verbo atardecer no existe. Eso no tiene. Hay maneras de expresar la misma idea, pero el verbo no existe. Para decir cómo amaneciste es simplemente decir how do you feel this morning? Or how did you feel when you woke up this morning? Es más largo, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo amaneciste? No. Hay mucha diferencia entre el inglés británico y el inglés estadounidense, sí, en el acento y en algunas palabras, pero es el mismo idioma.
y nos entendemos perfectamente bien. Igual si un mexicano y un español se ponen a conversar, se entienden. Es igual, es lo mismo. Los números del 13 al 19 tienen dos pronunciaciones según el orden que estén con la palabra. No. No sé de dónde sacaste eso. 13, 14, 15, 16, 17. No. No sé a qué te refieres. The difference between but and though. The difference between but and though is that but goes in the middle and though goes at the end. Though es otra manera de decir but, pero va al final de la oración. Eso es lo interesante de though. Realmente no hay tiempo ahora para realmente ver eso en detalle, pero though es igual que but, excepto que se pone al final de la oración. Ok. ¿Cómo pronunciar bus y boss? Así, bus, autobús, bus, boss, jefe. Bus, boss. Bus, boss. The hood. ¿A qué se refieren cuando dicen I'm from the hood? Quiere decir que estoy del vecindario. Hood es una abreviatura de la palabra neighborhood, vecindario o vecindad. Quiere decir que soy del vecindario, pero se refiere a cuando vienes de un vecindario peligroso, un vecindario donde los niños crecen con una vida muy difícil. Eso es the hood. I'm from the hood. Quiere decir que si dicen I'm from the hood, quiere decir que vengo de un vecindario difícil y peligroso. Los phrasal verbs significan lo mismo en UK, USA. La mayoría sí, pero hay algunas diferencias como siempre, pero la gran mayoría sí. Cuadra, block, sí. ¿Por qué se usan guiones en inglés de esta manera? Es cuando hay adjetivos y sustantivos compuestos. Y es tema para otro día. Es muy complicado. No muy complicado, pero un poco complicado. ¿Piensas venir a México este año? Pues estamos viendo si tal vez vamos a México este año, tal vez en diciembre. He escuchado que la gramática no es necesaria al aprender en inglés, ¿es cierto? O de igual manera tengo que incluirlo. Si no aprendes gramática, vas a hablar inglés chueco y ya. No hay otra manera. Los que te dicen que no, o no saben, o están mintiendo. O son, bueno, como digo, son ignorantes. Hay muchos que dicen que no. Hay hasta maestros que dicen que no, que enseñan inglés sin enseñar gramática. La verdad, si tú enseñas inglés sin enseñar gramática, no sé qué enseñas. ¿Qué es lo que enseñas? No tiene ni sentido. Es como decir que enseñas matemáticas sin enseñar ecuaciones. No tiene sentido. Pero dicen, sí, hay que enseñar inglés sin usar gramática. Entonces no enseñas nada. Entonces eres inútil. Tal vez lo único que podrías enseñar serían como, no sé, como, no sé, motivar a la gente. Entonces no eres maestro, ahora eres motivador. Puedes leer, puedes aprender leyendo y platicando y mirando películas. Solo estás motivando a la gente a hacer esas cosas por sí solas. No eres maestro, entonces. Esas cosas son importantes, claro, pero si tú no enseñas gramática, no eres maestro. ¿Cómo utilizar el verbo to get para decir alcánzame eso? Pues yo creo que no en todos los países hispanos se usa eso de esa forma, alcánzame eso. Pero eso, alcánzame eso, get me that. Alcánzame eso, get me that. Yeah.
Can you make a video about phrasal verbs? I have a video about phrasal verbs. You can find that video on my channel. Bucks creo que es dólar también. Sí, buck es un dólar. Buck, no es bus, buck. $5, $5 o $5. La pronunciación es igual con where, we're y were. No, ninguno de los tres es igual. Los tres son distintos. ¿Dónde? Where. Nosotros somos, we're. Nosotros fuimos, we were. Where, we're, were. Where, we're, were. Have you considered learning another language? Yes, but I don't have time. Let's see. ¿Es niñez? No, niñez es childhood. Childhood. Si alguien dice nada más hood, quiere decir vecindario. Si alguien dice childhood, eso es niñez. Pero eso no es sola palabra, childhood. Let's see here. Oh, wow, I gotta go. Sorry. Miren, ya no tengo más tiempo, lo siento, yo me tengo que ir. Me encantaría poder responder a todas las demás preguntas, pero son demasiadas. Pero muchas gracias por participar en la clase, por preguntar. Como dije, ahora, bueno, ya vieron que hice el roast beef. I made the roast beef, and now when it's done, I'll probably do another live and show you the results. Okay, so maybe a little bit later today, and maybe you'll be in bed. I don't know, but whatever. We'll do that anyway. I hope you all have a great day, and I will see you en la siguiente. Okay, see you later.